Ke wa ke go amogela gape o tshemega le gone go kopana le rona dumela dikgang ke tsa BTV News e le tsana kwa bongwe a re lebelele pele ditlhogo. Tautona Masisi a gatelela seabe sa mogama wa temothuo mo kgolong ya itsholelo ya mahatshe. Lefatshe la Botswana le a kgolelwa go fa bagwebi ba banana dithuso tsa madi. Fa ligi ya kgwele ya dinao ya Botswana Premium e fetoga go nna FNB Premiership. Motho wa tsena ke one ra banteng kana ka tshane ke na le sebiso sekolo o rana dikgang tse ka puo ya diatla ha re simolla Dr. Mokgweetsi Masisi a re go ntsha le go itira dijo tse di lekaneng ke mammang mo tlhabolong ya batho le itsholelo a re puso e tla tswelela ya tolosa le go tlhabolola mananeo a tsamaiso tse ka tsone e rotloetsang tlhabololo le tswelelopele ya mogama wa temothuo le le mehama e gokaganeng nayo o supile ga tirisano mmogo le go hetola ka batho ba akanyang ka teng go ka le re tswelelopele mo maitamong a magolo go nna le dijo tse di lekaneng o tsedilong ka betse. The production of food in all its diversity and security of food systems constitute a critical aspect of the economy of any country. Agriculture not only provides food and raw materials, but also employment opportunities, mostly for those living in the rural communities, as well as stimulate value chain development of agro-based industries, not to forget transport and logistics. Accordingly, government is resolute to vigorously promote agricultural development. The Ministry of Agriculture has been mandated to ensure food security in Botswana, and this role spotlights the critical importance of farmers in the country. Pandamatenga area is one of our country's biggest grain production areas. Hence, producers in this area need to work with all government agencies to ensure that food security and adequate nutrition are attained. For its part, government will continue to expand storage capacity to the extent possible, thereby enabling you, the farmers, to concentrate on boosting your production capacity. The theme for this year's show being Unity and Technology for Chobe, filling the Botswana basket, is very relevant to the current reset agenda, which calls for mindset change in ensuring that we feed ourselves, create employment, and feed others. The theme underscores the need for us to go into continuous technology improvement mode, which will yield better crop results. We need to be united to achieve results. Urgent mindset change is required if we are to achieve the high income status that we all aspire for by the year 2036. Tona wa Itshireletso re Kagiso Mmusi a re o dumela gore mahatshe a Botswana le Bahamas a ka sologela molemo thata ke go dirisana mmogo le go tshwaragana dithulaganyo tsa dikgolegelo. Tona o buile se ka nako e moeteledipele wa the Commonwealth of the Bahamas wa maemo a Governor General Dame Cynthia Alexandria Pratt a neng a etetse kgolegelo ya Gaborone Village a patilwe ke mohumagadi wa Tautona Meneo Masisi ka Laboraro. Solofela Tombale ka dintlha. Mo loetong la gagwe mo Botswana, moeteledipele wa the Commonwealth of the Bahamas, Governor General Dame Cynthia Alexandria Pratt, wa kgotsa go bona bontle jwa lefatshe leno fa a ne a etetse mafelo a bojanala jaaka la mo Kolodi Nature Preserve le go ithuta ka dikgolegelo tsa Botswana fa a ne a etetse Gaborone Village Prisons Complex. Fa a amogela moeteledipele o le mohumagadi wa ga Tautona Meneo Masisi, Tona wa Itshireletso re Kagiso Mmusi o ne a gatelela gore mafatshe a mabedi a ka thusana go tlhabolola ditsamaiso tsa dikgolegelo tsa one go nna tsa maemo a kwa godimo. We have committed ourselves to building a high-performance culture. Re itlamile go itsolopanya thata le go itlhoma kwa pele gore re kgone maitlamo a rona a go na lephata le e leng sekao sa ditirelo tsa go aga magolegwa. Se se akaretsa go ithulaganya sešwa go lolamisa ditirelo tsa dikgolegelo gore di atlege mo tirisong ya tsone. Ka jalo ke dumela gore Botswana le Bahamas di ka sologela molemo thata ke go dirisana mmogo le go abalana mo dintlheng tse. In terms of collaboration and exchange in these areas. Lephata la dikgolegelo le na la lekodisa Governor General mananeo a lone a mantle a le a dirisang.
Reintegration here, we are referring to. Fa re bua ka go busetsa mo setšhabeng, re bua ka magolego a a weditseng kgatlholo ya bone mme a golotswe. Ka go dira jalo re a bo re supa gore ba ile ba kgalemelwa, ba ile ba sugiwa ditlhaloganyo, go boela mo maemong a bone, mme jaanong ba anyile dikitso, ba ipaakanyeditse go simolola ditiro tsa bone, go ipatlela ditiro, fela jaaka mongwe le mongwe. Mme jaanong ka go boela mo setšhabeng, re eletsa go akaretsa banni ba metse e ba nnang mo go yone. We then seek to involve the communities to where they are released. Kwa bokhutlong jwa loeto la gagwe kwa dikagong tsa kgolegelo, Governor General le mohumagadi wa Tautona bona ba bontshiwa dikago tse dingwe tsa magolego gore ba kgone go tlhaloganya botoka seemo sa magolego. Tsholofelo Tombali, Botswana Television, Gaborone. Re sa le fome Cynthia Alexander Pratt wa kgotsa puso ya lefatshe la Botswana mo maitekong a yone a go naya banana dithuso tsa madi go thusa go atolosa bokgoni le ditalente tsa bone go itshetsa. O buile se mo Gaborone jaaka na etetse motlobo wa ditso go bona ditiro le botaki le bodiragatsi jo gape jo a neng a bona dithoto tsa bagweditsi ba banana. Ke letleletse se mo le kae ka pego. Mme Cynthia Alexandria Pratt o ne a kgathiwa ke dithoto tse di farologaneng tsa banana ba bagwebi monogae ba ba ka ileng ba dira sentle mo mmarakeng e le ka thuso ya lenaneo la Youth Development Fund. Puso e tswelela ka maiteko a go fa banana dithuso tsa madi le go dira ditsamaiso tse di maleba tse di rotloetsang go nonotswa ga banana, selo se sa kgotsweng ka jaana se gotla banana go dirisa bokgoni jwa bone go feletse. You must know where you're going, and if the youth is left behind, you have a problem. What I'm hearing this morning is that the government has made provision to. Re tshwanetse ra itse kwa re go ya mme ebile re tlhomamisa gore ga re tlogele banana kwa morago, mme ke rata ke a kgole puso ya lefatshe la Botswana go tsenya letsogo go thusa banana. Ke dikgang tse di monate fela thata. Bangwe ba banana ba rona ba na le talente le bokgoni jo ba ka itshetsang ka jone. All they need is a chance. They need somebody to recognize what's happening to their world. Don't talk about it, do something. Youth development in Botswana takes supremacy in the socio-political and economic empowerment of young people to ensure their inclusion, participation and recognition. Go nonetsa banana mo lefatsheng leno ke sengwe se re se tsang ka tlhoafalo, mme ebile re tlhomamisa gore ba akarediwa. Ka ngwaga wa 2009 re ne ra simolola lenaneo la YDF se ile go thusa banana ba ba duleng mo dikolong. Banana ba ne ba fiwa madi go tlhabolola dikgwebo tsa bone. 50,000 pula grant to increased project ceilings of 100,000 pula and 450,000 pula interest-free loans. Mongwe wa banana wa kgwebo ya melora e tlhatswang a bua ka bokgoni jwa banana mo maitekong a go thama mebereko ka dithoto tse ba di iteretseng. Through our research finding, we realized that most of the students who are studying chemical engineering in our universities, sometimes it's hard for them to find jobs. Mo dipatisong tsa rona re lemogile gore bana ba dikolo tse dikgolwane ba wetse dithuto tsa bone mme ba retelelwe ke go bona ditiro. Ka company ya rona ra arogana le banana kitso ya go dira molora o tlhatswang gore ra tolose mhamao. So that we can share our knowledge and experience, and then we make sure that we are going to make sure this industry of fashion part is going to grow. Tshwaragano ya bagwebi ba monogae le ba mafase a mangwe go nna le tirisanyo mo kgwebong go kailwe go le botlhokwa go godisa dikgwebo tsa banana gore di nne le seabe mo itsholelong. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Baemedi go tswa kwa lefatsheng la Zambia ba monogae loeto la go tswedisa botsalano le tirisano mmogo ya mafatshe o mabedi mo go tsa mohama wa thuo. Tona wa temothuo Fedelis Molao a re puso e ikaelela go bereka mmogo le lefatshe la Zambia go tokafatsa maduo a thuo gareng ga mafatshe o mabedi. Mpho ke lebogele Alton Kgwatalala ka pego. Lefatshe la Botswana le tumile ka go dira sente mo mohameng wa tlhokomelo ya leruo le thekiso ya nama kwa mebarakeng ya Europa. Boeteledipele go tsweng kwa lefatsheng la Zambia
le tsene dipuisano le ba lephata la thuo mme mo dipuisanong tseo go supagetse fa lefatshe leno le tla nna le tshiamelo ya go rekisetsa ba lefatshe la Zambia melemo ya tlhako le melomo le gone go thusa ka metlhale ya tlhokomelo ya leruo. The traceability helps us to sustain this market, but also helps to manage diseases where our zones having been labeled. Metlhale ya go lemoga kwa bolwetse jwa leruo bo tlholegang teng go tla re thusa go tsibogela go lwantsha le go bofenya ka bonako pele bo ka anama lefatshe ka bophara. Manage diseases by way of vaccination in terms of the FMD. These are some of the issues that the team will be able to take you through on how and why we'll be doing that. Lekoko la Zambia le monogae go tsena dipuisano ka maikaelelo a go ithuta ka melao e dirisiwang go kganela malwetse a leruo le go buisana ka methale ya tirisano mmogo mo go tsa papadi le madirelo. We are currently also working on the issue of furthering our re mo thulaganyong ya go oketsa botsipa jwa rona jwa go oketsa boleng jwa nama mo mohameng ka go farologana mme re tla dira jalo ka gore re tla bo re dirisa tsetlana e ntšha ya Meat Regulatory Authority Act go na le e ntse re dirisa ya Botswana Meat Commission Act. This week, coincidentally, we're commencing the act now to be live so that we can start doing the activities listed on the act. Through this visit, Honorable Minister, we aim and hope to achieve the following among other benefits. We are here to understand your value chain from breeding to export. Loeto la rona mo Botswana le tla re thusa go ithuta ka fa lefatshe leno le dirang ka teng go fenya malwetse a leruo bogolo jang tlhako le molomo le go re thusa ka metlhale ya go rekisetsa mebaraka e mengwe jaaka go Europa. Sport market to learn how to improve forage and fodder availability for feeding beef cattle at different production stages. To learn how to enhance rangeland management, health and resilience. Lekoko la Zambia le tla etela mahelo a le mmalwa a akaretsa company ya BMC le e dirang ka melemo ya diphologolo Botswana Vaccine Institute le lefelo la kgodiso ya diatla Ramatlaba Insemination Center ka maiteko a go tsweledisa botsalano jwa mafatshe o mabedi. Mpho ke leboge Botswana Television Gaborone. Ha di gantse di tswela betso motshwarela bogosi jwa ga Mmangwato kgosi Serowe la Seretse o kopile ya morahi wa Bangwato go harologanya dikgang tsa bogosi le tsa sepolotiki ebile ba sala morago melao e beilweng ke puso ya go tla kgotleng le go dirisa kgotla. Kgosi Serowe o buile seo bošeng jaaka ne a biditse morahi wa Bangwato go tla go buisana ka dingwe dikgang tse di ba amang e le morafe. Labo Mario ka dintlha. Bošeng jaana go ntse go na le sethopa sengwe sa batho ba ba ipitsang bo maloma a tsone le balwela kgosi ba ntseng ba batla go tshwara diphuthego tsa kgota kwa kgoteng kgolo ba sa neelwa teta ka ga molaong. Kgosi Serowe la Seretse o kopile sethopa seo go sala morago molao le go emisa go dira jalo ka e se tsamaiso e Bangwato ba tlwaelesegileng ka yone ebile se se dirwang ke sethopa seo se sa siama. O kopile sethopa seo go emisa go tisa dikgang tsa sepolotiki kwa kgoteng. Mme ga ka letelela gore ope a temo kgoteng ye ntle le teta yana ka gore go dira jalo ga o ta mo kgoteng o sena teta o tola molao. Ke sone se o bonang e re ga o ta kwana go sena teta eo ke be ke ka raya mapodisi thibelang batho bao ka ga lena teta. Bangwe ba banni ba ne ba lebogela phuthego e. Ke tisa boitumelo mo botsading jo bogano jo bo kgonneng go ta mme ke utlwela bothoko ba ba satang
ke ba utlwela botlhoko gore ke itse gore kgotsana ke lemogile kgotsana ke bone gore ke imbasata mme ba lathegetswe mme ke le tlhalosetseng tseo ke ba ga Mangwato kgama ke kgosikgolo ga Mangwato o rwele hutsitse pedi mme ga mo khoteng mme ga na dithata epe ya go laola morai kgama yo o na le thata ya go laola morai a le mo setilong e le kgosikgolo jaanong le sa le le moadimile ba sepolotiki o rerilwa ya koo o ntse o ganela koo ofisi ya gago ikele e ntse ga ena ope nna ke acting ke a actor I'm the acting motshwarela bo go jamo ke a actor jaanong dithata tse tsotlhe tse di morago actor di mo go Serowe ga Mangwato yo utlwa ka Serowe kgosi Serowe Seretse yo e leng ene a rurigaditsweng ke puso ka ga molaong go tshwarelela bogosi jwa ga Mangwato a re o tla tswelela a dirisa morero go buisanya le magosi a metse e mengwe mo kgaolong ya gagwe go gagamatsa molao le go leri kagiso le tshwaragano mo morafeng wa gagwe. Love Mo Mario, Botswana Television, Serowe. Re sa lefa kgosi moakaopi Seemeko wa etsa 6 o kgothaletse batsadi go fetisetsa ditso tsa ngwao le matlotlo mo baneng ba bone mme ebile ba ba rute go somarela le go atla ngwao ya bone o buile se kwa letsatsing la go tsosolosa ngwao ya merafe ya Bambukushu le Bayei mo motseng wa Ikoga a tswelela ka gore ngwao e tshwanetse go somarelwa gore e se ka nyelela. Tiny Tsukudu. Boleng teng jwa morafe mongwe le mongwe bo kaiwa segolobogolo ka dingwao tsa tšhaba eo ke ditsamaiso tsa matshelo dithulaganyo tsa merero ga mmogo le tse morafe o nang le tsone le ka puo. Kgosi Seemeko o supile gore go fa bana thuto ka ngwao go ka ba betlela isago le maitsholo a eletsegang mo setšhabeng. Ke ka moo go leng botlhokwa gore bana ba nne le kitso ka ngwao ya ga bone gore ba gole ba itse ebile ba e lemoga. Ke batla go le rolela botse gore morai wa Bayei morai wa Bambukushu re sampe re na le bana ba ba ka bua puo ya rona a le wa rona tota ga tsholwaela wa itse nna ona tate we o tla go tsena gompieno sone se hela se botlhokwa hela thata gare ga rona batsadi a ka tona wa lefatshe la rona Dr. Mokgweetsi Eric Adetinasis a simeletse ka thulaganyo ya a re tšhentšheng go botlhokwa gore re fetole fa re ka leba ngwao tsa rona ka teng. Ngwao is a national identity e go supa seo le sone ngwao e mehuta e mentsi mo mothong tšhaba nngwe le nngwe e na le ngwao ya yone tšhaba nngwe le nngwe ina le dijo tsa yone tse di jago tšhaba nngwe le nngwe e na le ka ga ya ka jaaka teng le ka ga dira ka teng dilo ka go garologana. Ga fetisiwa dithuto ka bongaka jwa Sembukushu le Seyei gone mo ipelong e. Motho hela ga simolola go batla bongaka go simolola ka setso go bina diware yo ana le taola ya toro ya mohinyana kana ya phana ba ye bone kare ha bone etona ditirwa mutiro lwe ba le ba bogolo ba le ba tla itshikela go ta go kata madiye jalo wone go ba le bala ditirwa. Letsatsi le la go ipelela ngwao le ne le tshwere ke metse ya Sepopa ka Jaja le Ikoga Sekai Cluster ka setlhogo se se reng Sabe le botlhokwa jwa ngwao mo morafeng. Tiny Tsukudu, BTV News, Ikoga.
a re tlhodimela yaanong tsa mahatshehatshe lefatshe la Iseraele le tiisa tshireletso ya baemedi ba lone lehatshe ka bophara jaaka lone le mahatshe mangwe a sologetse ipusolosetso go tswa kwa go la Iran ka ntlha ya go bolawa ga moeteledipele wa Hamas Ismail Haniyeh ka laboraro kwa toropong ya Tehran. Go tiisa itshireletso ya baemedi ba Iseraele lefatshe ka bophara go gotlhilwe ke mafoko go tswa kwa moeteledipele wa Iran bong Ayatollah Ali a tshepisa kotlhao e kgolo le ipusolosetso kgatlhanong le lefatshe leo ntateng ya polao ya Ismail Haniyeh. Haniyeh o tlhokagetse morago ga gore dikago tseneng a le mo go tsone di betswe ke sebetso kwa Tehran kwa neng a ile go tsenelela ikaniso ya ga tautona wa Iran Masoud tsatsi le le fetileng. Pay attention to the fact that both sides tsenya matlo le lebelele gore matlhakore o mabedi a santse a batla tsela ya go ipusolosetsa e mashetla mme e sa fetelele. That will be strong enough to make a statement but not escalate to a full-scale war. Iseraele ga ise ipe molato mo tlhaselong eo kapa bape ba ipe molato mme ba itsanape ba akanya fa tlhaselo eo e bakilwe ke Iseraele. Phata la mafatshe a sele kwa Qatar ba tsibositse ka matshosetsi a gore ntwa ya go le gare botlhaba e tse phekelo e sele fa polao ya batho ba ise masole le baeteledipele e ka tswelela. Mapalestina le one a ikanne go ema kgatlhanong le Iseraele ntswa baeteledipele ba bolawa. We've witnessed the assassination of a number of Palestinians. Re iponetse baeteledipele ba bolawa mme maikemisetso a rona kgatlhanong le kgatelelo a eme go le gongwe. What will happen after the assassination of Haniyeh? Lefatshe la Iseraele le leloko la Hamas ba tswa kwa go Phalane ngwaga o fetileng ba ntse ba itana ka noga e utlwa ntateng ya tlhaselo ya Hamas kwa Iseraele. Batho ba feta 1,000 ba ne ba bolawa ka tlhaselo eo mme go tseng fo lefatshe la Iseraele le na la nna le tlhasela Gaza mo go bakileng dintsho tsa batho ba feta 30,000 segolobogolo bomme le bana. Laonele Gwale, BTV News. Se ke disere di wela ha wetso tuma patana go tshwara tsa metshameko. Motho madume tla ke go neela dikgang tsa metshamekong ka mogela mme tsone tsare leina le sejana tse di tla bong di dirisiwa mo pakeng ya 2024-2025 ya ligi ya Botswana Premier di ribolotswe. Ligi eo jaanong e tla be e bidiwa FNB Premiership fa sejana se se tlang se tlhabolotswe se se tla bong se tsholetswa tota ke bo Mampudi le sone se supilwe mme se tla se tlhabolotswe se bile se khatlisa tsotlhe di salamorago thotloetso ya 28.5 million pula yoliki eo e moneng go tswa kwa bankeng ya First National Bank Bosheng a rutlepego ka botlalo ke Tlamelo Montsusi. Dikgwedi di le nne morago ga gore ligi ya Botswana Premier e sena go ribolola thotloetso ya 28.5 million pula go tswa ko bankeng ya First National, dipakeng tsa go simotsa paka e ntšha 2024-2025 di a magoletsa. Kgwedi ya Phatwe e rogwa e tla tsamaya e kwala mo dibukeng tsa kgwele ya dinao jaaka leina la ligi e kgolwane le ne le rolwa. Mo godimo ga mo sejana sa manobonobo se se yang go tsholetswa ke mofenyi fa paka e tla bokhutlong le sone se ne sa supiwa. Talo ka gore o tshwana le kika ka gore re sipariwa ke kika tso gore kika ke se le go se dirisiwa ka gore malapeng gore se re file dijo tse le go dikajiwa gore se re file e le tsela gore se raw to make it more palatable. Jaaka re tsena mo bonong jana re ne FNB ra go make sure gore we refine the game being football game. We also grow talent in that space. Moakamedi wa Botswana Football League Bennett Mamelodi a re ofisi ya gagwe e ikemisetse go dira tsotlhe tse di ka kgonegang go sireletsa botsalano jo. This new partnership that is being unleashed today for us in football is premised on 7 cardinal principles.
Firstly, you've got accountability, compliance, credibility, entertainment, governance, integrity, and lastly, value. That is what will be the driving force in this new marriage going forward. And fortunately, these are things that we've shared with clubs and they've bought into it. And we've agreed as football people that this is a burden that we are prepared to carry. Moakamedi wa FNB Botswana Stephen Bogatsu o solofetse dintle fa thotloetso le botsalano jo di ka tsamaya ka thelelo. We are today announcing a 3-year partnership, but I am very confident that if football puts its act together and we do what we are supposed to do, all of us as football lovers, as administrators, as coaches, as players, we will take the sport forward, and you will inspire not only FNB, but the entire corporate community in Botswana to get involved in football. I'm looking forward to this partnership, and I know that we can make a success of it. As the Kika symbol that has just been announced, we will partner in order to refine this product and make it palatable for the rest of the community. Paka e ntšha Botswana Premier e rulaganyeditswe go simola kgwedi e tlang e le 21. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone. Setlhopha sa setšhaba sa makawana a dingwaga tse di ka fa tlase ga 11 sa cricket se letse se emeletse go leba kwa Dar es Salaam, Tanzania go batla tshameka metshameko ya go ipatlela phatla ya ICC Men's Under-19 50 Over World Cup Africa Division a re utlwe pego ka botlalo ka Ryan Kgengonyane. Mothusa mokatisi wa setlhopha seo Reginald Nihonde a re setlhopha se ba se tshotseng ke sa popota ka jaana ba nnile le sebaka sa go se tlhokeletsa metshameko eo go utlwala. We moved around the country and managed to put up a team of these young lads, and we have been having good. Re tsamaile lefatshe ka bophara re tlhotlha batshameki ba ga mmogo le go nna le metshameko ya botsalano ko Zimbabwe e re thusitseng fela thata. Re go fenya kgaisanyo e le go iponela phatla go tikologong ya latelang. Ga re a remelela mo ditlhopheng tse dingwe gore ba dire eng. Re lebagane le setlhopha sa rona mme re na le tsholofelo mo go sone. Plan, we're going to follow that, then we're going to win these games. We don't have to worry about the other opponent, what they are doing and what they have plans. That's up to them. We had a fairly good run. More importantly, the recent trip to Bulawayo. Re nile le ipaakanyo e nonofileng segolobogolo jang mo metshamekong e re nnileng le yone ko Zimbabwe. Mokatisi o supa fa a na le tshepo ya gore setlhopha sa gagwe se tla dira bontle. Bakatisi ba re ba ne ba sa remela thata mo matuong mme ba ne ba lebile go baakanya tomagano ya setlhopha ka bontsi jwa batshameki ba ne ba sena maitemogelo a go tshameka 50 overs fela metshameko ya botsalano e re thusitse go ba e tlwaetsa. We're not going to be looking out of sorts or out of place. So I think the boys will hopefully do as well. Captain wa setlhopha seo se sagilweng ka batshameki ba le 14 a re ba itumelela sebaka se ba se filweng go emelela lefatshe leno ebile ba malala a laotswe go tsisa maduo a nemetsang. We're all very excited to travel to Tanzania and play cricket. Re itumeletse go ya go tshameka cricket ko Tanzania. Re emetse fela letsatsi la matlatso go ya go tshameka motshameko wa rona wa ntlha ka botswapelo. Yeah, let's try win, try our hardest and fight. Yeah. The target is obviously to finish in the top 2. So it's important that we do that because many years ago we were in Division 1. Re tshwanetse ra fetsa mo ditlhopheng tse pedi tse di kwa godimo gore re iponele phatla ko Division 1 le go itsetsepela mo go yone ka gore se se tla re thusa mo nakong e tlang gore re tshameke fela tikologo e le nngwe gore re iponele phatla ko sejaneng sa lefatshe. Re ipeile pele sone selo sa go fetsa mo go tse di kwa godimo tse pedi. So that's the aim. I think at this present moment it's important that we finish at least in the top 2. Metshameko eo ya go ipatlela phatla ko Division 1 e tla tsenelelwa ke mafatshe a felang bobedi a Division 2 a one a kgagantsweng ka ditlhotshwana di le pedi tsa ditlhopha di le 4. Lefatshe la Botswana le mo Group A go le golagantsweng le Sierra Leone, Rwanda le Malawi mme se tla simolola metshameko eo ka matlatso jaaka le Tulana le la Malawi.
Ryan Kgengwenyane, BTV Sport, Gaborone. Re Ryan Kgengwenyane a re tlisa ko bokhutlong ba dikgang tsa rona tshokologong eno mothoetso re di ba khutlo gone fa ka jana le ka nako tsotlhe ikanye rona. So in celebrating women in engineering today, for the 4th year in a row, you'll be delighted to know that New Era is also empowered to support and implement some of the Sustainable Development Goals, which some of you were also speaking to. For instance, specifically, if you look at SDG number 4, really speaks to inclusive and equitable quality education and the promotion of lifelong learning. If you also look at SDG 5, it also speaks to issues of gender equality and empowerment for women and girls. I think that has been the song of the day. SDG 10 also speaks to reduce inequality